ধন্যবাদ সাব্বির সাহেব। আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমি সময় মতো ক্লাসটা শুরু করতে পারি নাই। তবে যারা শুনছেন একটু লেট হলেও আমি মনে করি যে তাদের জন্য এবং যারা এই প্রোগ্রামে জয়েন করার কথা ছিল হয়তো বা জয়েন করতে পারেন নাই, তাদের সাথে শেয়ার করবেন। যদি কারো কোনো উপকার হয় আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে আলাপ করার জন্য। আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু স্ট্রোক ইন ইয়াং অ্যাডাল্ট। ইয়াং পেশেন্টদের যে স্ট্রোক হয় তার অ্যাপ্রোচ, তার কিন্তু আপনারা জানেন যে তার আন্ডারলাইং ইথোলজি এবং প্ল্যান ইনভেস্টিগেশন কিন্তু ডিফারেন্ট, এবং এটা এবং এমআরসিপি সব রোগ কিভাবে ডিল করা হয়। তো আমি যেটা ইয়াং স্ট্রোক বলতে আমি ডেসক্রিপশনটা আমি একটু বাংলা প্লাস ইংলিশ তো মিলাই বলতো, সরি বলে নিচ্ছি। আসলে ইয়াং পেশেন্ট বলতে, ইয়াং স্ট্রোক বলতে আমরা কি বুঝি? ইয়াং স্ট্রোকের ইউনিভার্সাল ডেফিনেশন আছে। ইউজুয়ালি কোনো ইয়াং স্ট্রোকের পেশেন্ট কিন্তু সাধারণত মেল ফিমেল মানে ইয়াং স্ট্রোক হোয়াই ডিফারেন্ট হচ্ছে ইট এফেক্ট দ্য পপুলেশন অফ প্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ। অর্থাৎ ইয়াং পিপল যখন তার কাজ করার কথা, যখন তার ফ্যামিলির হাল ধরার কথা, তখন দেখা যায় সে কথা বলতে পারছে না, তখন তার ডান হাত প্যারালাইসিস। সে তার একটা ফ্যামিলির জন্য বার্ডেন, সে তার সোসাইটির জন্য বার্ডেন এবং একটা জাতির জন্য বার্ডেন করে। তখন হয়তোবা তার জীবন সায়ান্নে স্ট্রোক করে, তার সেক্ষেত্রে কিন্তু তার প্রোডাক্টিভিটি কম। কিন্তু একটা ইয়াং পেশেন্ট যখন স্ট্রোক করে তার উপরে কিন্তু তার ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট। বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভিন্ন বয়স্কদের ক্ষেত্রে যে কমন কারণ ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, দেন ডিসলিপিডিমিয়া, দেন আন্ডারলাইং ইথোলজি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা থাইরয়েডিজম, বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। অর্থাৎ ইয়াং স্ট্রোকের কারণ ভিন্ন, তাদের অ্যাপ্রোচটাও ভিন্ন। অর্থাৎ আমি একটা পেশেন্টকে যখন ইয়াং স্ট্রোক আনবো তখন অবশ্যই আমার মাথার মধ্যে একটু ডিফারেন্ট খেলা খেলবে, যে এর কারণ হয়তোবা একটু ভিন্ন। কারণ এর কারণ হয়তোবা কার্ডিয়াক কজ, হয়তোবা কোনো ভালভের প্রবলেম, হয়তোবা তার কোনো রক্তের রোগ, অথবা হয়তোবা তার কোনো জন্মগতভাবে তার কোনো জেনেটিক কোনো রোগে সে ভুগছে। ডিফারেন্ট ইনভেস্টিগেশন প্যাটার্ন, আমরা যখন ইয়াং স্ট্রোক পাবো তখন কিন্তু কমন যে স্ট্রোকের যে প্যাটার্ন সেটা কিন্তু আমরা অবশ্যই আমরা সিটি স্ক্যান করবো, আমরা রুটিন টেস্ট করব। কিন্তু আমরা যখন আন্ডারলাইং কারণ খুঁজতে যাব তখন কিন্তু আমাদের একটি ইনভেস্টিগেশন প্যাটার্নটাও ডিফারেন্ট হবে। যেমন আমি নিশ্চয়ই কোনো স্ট্রোকের পেশেন্টকে সহজে এএনএ করবো না, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি করবো না, সাধারণত বয়স্ক স্ট্রোকের পেশেন্টকে যদি আন্ডারলাইং হিস্ট্রি না বলে। আমরা সাধারণত একটা এমআরএ পরীক্ষা, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অথবা এমআরভি আমরা কিন্তু সবাইকে দেই না। অর্থাৎ আমরা একটা ইয়াং মেয়ে আসলে যখন স্ট্রোক করে তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করলে বা কোনো সিরিএসটি অর্থাৎ কর্টিক্যাল ভেনাস থ্রম্বোসিস চিন্তা করলে আমরা এমআরভি দেই। দেন সুতরাং তাদের ইনভেস্টিগেশন প্যাটার্নটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। তো মাই ডিয়ার কলিগস, next one is management strategy is also different. So if a young patient suffering from like Moyamoya disease, have you heard the name of Moyamoya disease? That means it's a Japanese name. Moyamoya means that is the narrowing of the internal carotid artery এবং major blood vessels of the brain, that is internal carotid artery এবং এর proximal যে আর্টারি গুলো আছে, that is anterior artery, middle artery, এই আর্টারি গুলো যখন narrowing হয় তখন সেটাকে Moyamoya disease বলে। এটা একটা, সুতরাং এর স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ডিফারেন্ট, অর্থাৎ এটার ট্রিটমেন্ট কিন্তু আসলে বাইপাস। হ্যাঁ, সুতরাং প্রগনোসিসও কিন্তু ডিফারেন্ট। অর্থাৎ ইয়াং স্ট্রোক গুলো যেগুলো হয় তাদের প্রগনোসিসটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়। অর্থাৎ আপনি যদি আন্ডারলাইং যদি কারেকশন করতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটার প্রগনোসিসটা ভালো হয়। দেন ইনসিডেন্স যদি আমরা বলি একেবারে কম না, তাহলে 1 লাখ পপুলেশনে অ্যারাউন্ড 3.4 to 11.3, অর্থাৎ মানে হিউজ একটা নাম্বার কিন্তু মানুষ কিন্তু এই ইয়াং স্ট্রোক এর মাধ্যমে একটা প্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপের পেশেন্ট কিন্তু ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে। আমরা স্ট্রোকের টাইপ সবাই জানি কি কি টাইপ আছে। দেন একটু ইয়াং পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক বা হেমোরেজিক স্ট্রোক, এটার কারণটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। আমরা প্র্যাকটিসে আমি কিছু লাইভ কেক দেখাবো পরে শেষে খবরকে।
দেখেন কার্ডিও এম্বোলিজম অর্থাৎ কার্ডিও এম্বোলিজম মিন্স কার্ডিয়াক সোর্স অর্থাৎ হার্টে মেবি দেয়ার মেবি mitral stenosis with atrial fibrillation, there may be mitral regurgitation, there may be ASD, atrial septal defect, DSD, there may be patent from an ovally. অর্থাৎ cardiac source is the commonest source of ischemia in young patient. But in case of elderly patient, এটা কিন্তু carotid source the common source, অন্যতম common source. Yes, cardiac source can happen in elderly also, but carotid source আপনারা জানেন যে carotid atherosclerosis হয়, সেখান থেকে আর্টারি টু আর্টারি এম্বোলিজম হয়ে কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে ইসকেমিক স্ট্রোক হয়। দেখেন ডাইসেকশন অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড ক্র্যানিয়াল আর্টারি অর্থাৎ এই ডাইসেকশন কিন্তু ইয়াং পেশেন্টে অনেক কারণে হয়, যেমন অর্থাৎ জেনেটিক কারণে কোনো কারণে ব্লাড ভেসেল উইক থাকলে, আপনারা জানেন ফাইব্রোভাস্কুলার ডিসপ্লেসিয়া, মারফ্যান সিনড্রোম, আপনারা জানেন এলার-ড্যানলার সিনড্রোম, যেটা দ্য সিনড্রোম দ্যাটস অকার ইন ইয়াং পেশেন্ট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ dissection of the carotid, dissection of the internal carotid artery, common carotid artery leading to ischemic stroke. So there are sometimes migraine with aura. This patient is associated with ischemic stroke. You know that drugs is very important cause of young stroke. You know that there are some medicine worldwide use the agobet. Like cocaine, amphetamine, responsible young patient come with emergency and you are dealing with a case of poisoning, drug poisoning. So this is very important, my dear colleagues. Then another one is hypercoagulable state. This thing is very common in our practice because, you know, there are some condition is hypercoagulable, pregnancy, postpartum. একটা মায়ের ডেলিভারি হয়েছে 2 সপ্তাহ আগে, এখন সে স্ট্রোক নিয়ে আসছে, অর্থাৎ দেখা যায় যে সিবিএসটি, venous sinus thrombosis. Premature atherosclerosis sometimes can happen in type 1 diabetes mellitus and CKD, and sometimes family history is there. So etiology is different in case of young stroke. Dear colleague, I mentioned it earlier. Then some chronic rheumatoid heart disease, mitral stenosis, these are the common cause of stroke. And in my practice, I also get a case of left atrial myxoma. I got a case, that is a patient was came, a female young lady, 32 years, presented with like right side hemiparesis, aphasia. Later on, we do an echocardiography and find left atrial myxoma. It's a very ball-like ball within the left ventricle. So any bedside echocardiography can detect this. So in another one is cryptogenic stroke. This is called like ASD, what we call atrial septal defect or patent from anomaly, is a cause of around 10 to 15% cause of cryptogenic stroke. অর্থাৎ একটা পেশেন্ট, ইয়াং পেশেন্ট, একটা ইয়াং মেয়ে বারবার স্ট্রোক করছে, ইসকেমিক স্ট্রোক করছে, আমরা কোনো কারণ পাচ্ছি না, তখন কিন্তু আমরা মাথায় রাখি যে এটা কি প্যাটেন্ট ফ্রমের ওভালি কিনা, দ্যাট ইজ সামটাইম দেয়ার মে বি এএসডি, তো উই মে নিড ট্রান্সইসোপিক্যাল ইকো। ইটিওলজি ভিন্ন এবং অনেক সময় আমাদের কিন্তু ইনভেস্টিগেশন ও প্যাটার্ন করতে পারি না, এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালাইজ, অর্থাৎ এগুলো সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন, কেউ কিন্তু ফার্স্ট লাইনে লিখবেন না এগুলো। হ্যাঁ, একটা ইয়াং পেশেন্ট, অ্যাপ্রোচ টু ইয়াং পেশেন্ট যখন পরীক্ষা আসবে, হাউ উইল এভালুয়েট দিস কেস, তখন কখনই আপনারা প্রথমেই কিন্তু ট্রান্সইসোপিক্যাল ইকো লিখবেন না। হ্যাঁ, এগুলো পরে সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই লিখতে হবে। আচ্ছা, দেন দিস ইজ এ ক্লাসিক্যাল echocardiography of a case, transesophageal echo of patent anomaly. Look at this case. This is a gap. And the young lady came with recurrent ischemic stroke, and there was all the investigation was done, including Holter monitoring, including like vasculitis screening, all antiphosphorylated antibody, and what else? You know, the all investigation is done, including homocysteine level, antithrombotic, potency, protein S, everything was done, but result was 0. Everything was negative. But when you order a transesophageal echo with bubble contrast, you got a patent from an ovally. So this is a very, very interesting case, and it is not uncommon. So we have to search. যে স্ট্রোক আসলো আমরা ছেড়ে দিলাম না, আমরা ইয়াং পেশেন্ট আসলে আমরা কখনোই কিন্তু তাদেরকে ছাড়বো না। যে ইয়াং পেশেন্ট আসলে অবশ্যই আমরা তাদেরকে ইভালুয়েট করব যে এরকম তার প্যাটেন্ট ফ্রম এন ওভালি আছে কিনা। সো আজকের একটা মেসেজ হচ্ছে যে এনি ইয়াং লেডি প্রেজেন্টেড উইথ রিকারেন্ট ইসকেমিক স্ট্রোক, প্লিজ consider whether your patient is suffering from ASD or patent from an ovally.
you order a transesophageal echo. So transesophageal echo is a very important investigation for evaluation of cryptogenic issue to identify any patent from anomaly or vegetation or transesophageal echocardiogram showing a thrombus within the right atrium. Look at this. This is a thrombus, and you are seeing this thrombus. And sometimes, in case of elderly patient after development of MI, myocardial infarction, there may be left ventricular thrombus, what we call mural thrombus. If you got a case that is a mural thrombus and ischemic stroke, you have to give anticoagulant. If it is minor stroke, you wait for 3 days, then start anticoagulant. If it is moderate, 3, 7, 10 অর্থাৎ 7 দিন পরে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিব এবং যদি মেজর স্ট্রোক হয় তাহলে 10 দিন পরে বা কোনো বইয়ে রাখে 2 উইকস পরে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিব। সুতরাং young patient কিন্তু sometimes there may be come with thrombus within the left atrium or left ventricle. So this is another picture of so my dear colleagues, we are discussing about the etiology of stroke in young is different. I told it that there is there may be sometime Melas syndrome. Melas syndrome is a mitochondrial disorder causing the stroke-like symptoms, Sometimes there may be infection. We know the COVID era, the coronavirus is itself causing so many cases of stroke, The infection is the cause of stroke. Vasculitis is a very popular in any young lady or young patient coming with ischemic infarct. We have to consider whether it is vasculitic attack. That is, it may be SLE, it may be rheumatoid arthritis, Sjogren's syndrome, PAN. And I got at least 2 cases of PAN, polyarthritis nodosa, which is related to the hepatitis B virus, 30% cases. Takayasu disease is a very interesting case. I got 2 to 3 cases. That is, a young lady presented with right side hemiparesis. The pulse was absent. He was hand pain, and there is a cold, clammy hand, painful hand. Later one with absent pulse, and there is a carotid buoy, and there was a keratodinia, that is tenderness in the carotid. And sometimes there may be ulcer in the foot. Takayasu disease is a very common in Japan and not uncommon in our country because we got some cases in Takayasu disease in a young lady presented with a stroke. We got this case. And another one is called Moyamoya disease. I got 2 to 3 cases in neuroscience when I was placed in stroke Moyamoya disease. There is a young male patient, only 22 years, presented with aphasia, hemiparesis, right side hemiparesis. Later on, we got that there is after doing MRI, there is a infarct in the middle cerebral artery territory and anterocerebral artery territory. So, we do an we found that there is a Moyamoya disease, etiology and might be different in case of young stroke, spider collie. I mentioned about this drug earlier. So many drugs causing young stroke. So, infection is an important cause. There are some blood-borne disease that can present it with a stroke. Sickle cell disease is a very common example, can present with ischemic infarct. It causes infarct of the artery of the AVN. That is also causes AVN is a very common cause. Leukemia, there is WBC count may be so much high. There may be ischemic stroke in case of leukemia patient, especially promyelocytic leukemia. That is APML. Acute promyelocytic leukemia is a very high count of WBC count, and there may be viscosity is so much high, can lead to stroke. Hypercoagulable state like antiphospholipid syndrome is a very popular term, can present with recurrent stroke, recurrent abortion, recurrent bilateral VDT, like CVST. It can present with venous infarct, so many causes of thrombophilia like antithrombin C, protein C, protein S. I want to share a case that is a young male patient, only 22, coming from Madaripur, presented with headache and seizure. He got a venous infarct, CVSP, twin cut delta sign, empty delta sign in the contrast CT scan. Later on, we do an MRV. We found that there is a protein C deficiency, my dear colleagues. I got this case. So, CVST is not uncommon. CVST, cortical venous sinus thrombosis, or venous infarct, or venous hemorrhage, because the venous infarct, if it is large, it sometimes transforms into hemorrhage. So, underlying cause very thrombophilia, my dear colleagues. Protein C, protein S is not uncommon in our country deficiency. So, there may be sometimes thrombocytosis, essential thrombocytomia.
The present with ischemic stroke, you found that platelet count is 10 lakh, 12 lakh, sometime happen. I got 2 to 3 cases, polycythemia rubra vera. This can present with ischemic stroke, recurrent ischemic stroke, hyperviscosity syndrome, patient present with drowsiness, then confusion, sometimes present with stroke. I got this case. The patient polycythemia vera is the cause of itching. All over the body, there is itching, there may be polycythemia. So you have to check the spleen of this patient. In MRCP exam, polycythemia vera may be a very raw case for passing your exam, because by looking at the face and conjunctiva and just palpating the spleen, you can diagnose the case. It's a case of polycythemia rubra vera. So sometimes this patient can present with a stroke. TTP is another cause, sometimes present with a stroke, and there may be other cause like inflammatory bowel disease can cause thrombosis leading to a stroke. So this disease can cause young stroke, hematological cause. There are some other causes like thrombosis with thrombocytopenia, that is heparin-induced thrombocytopenia. There are some causes, my dear colleague, there is thrombosis but thrombocytopenia, like heparin-induced thrombocytopenia, then like vaccine-induced, COVID vaccine দেওয়ার পরে যে বিভিন্ন thrombosis হয়েছে, তো সেখানে এটাকে বলে vaccine-induced thrombosis with thrombocytopenia. এটা কিন্তু মানে অনেক কিছু ভ্যাকসিন আছে যেগুলো জানেন অ্যাডিনোভাইরাস বেসড ভ্যাকসিন, সেগুলো কিন্তু আপনার এই স্ট্রোকের জন্য দায়ী। কোভিডের সময় কিন্তু আমরা প্রায় পেয়েছি। দেন অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম কি, এটা আমরা সবাই জানি যে এখানে ব্লাড ক্লট হয়, আর্টারি এবং ভেইন দুটাই হয়। এখানে কি হয়, মিসক্যারিয়েজ হয়, স্টিল বার্থ হয়, এখানে বারবার ক্যাটাস্ট্রফিক এপিএস, মাই ডিয়ার কলিগস। The severe antiphospholipid syndrome sometimes can present with spinal stroke, that is the patient presented with like sudden onset paraplegia, bowel bladder retention, and you got the case that is absent pulse, absent sensory, spinothalamic sensory, that is pain এবং touch, thus vibration sense and position sense intact. So you are dealing with the case of anterior spinal artery occlusion, ASA, anterior spinal artery occlusion, and underlying cause is CAPS, that is catastrophic APS. When there is a catastrophe, antiphospholipid syndrome, your management will be vigorous. That is IV methylprednisolone, and sometimes there may be plasma exchange, therapeutic plasma exchange, my dear colleagues. This all investigation, again, cardiolipin. Cocaine abuse is not much common in the worldwide. Cocaine is that can cause MI, microinfarction, that can cause hemorrhagic stroke, that can cause ischemic stroke, my dear colleagues. So young patient must take drug history. Is there any abuse of drug, especially cocaine, amphetamine, and methamphetamine, what we call yaba. Sometimes I have seen so many young patients with intracerebral hemorrhage, intraparenchymal hemorrhage. Then underlying cause is arteriovenous malformation, AVM or aneurysm. আমি এইভাবে মনে রাখি, মানে বোঝার জন্য, A for aneurysm বা A for AVM, arteriovenous malformation. That is, there is a zigzag manner, serpentine manner এ blood vessel গুলো developmental abnormality থাকে, rupture হয়ে patient can present with headache, seizure, migraine-like headache. Patient can present with acute confusional state. Patient can present with unconsciousness. So AVM is a very grave condition, my dear colleagues. যারা AVM rupture দেখেন নাই, তারা বুঝবেন না যে একটা 15 বছরের ছেলে, একটা 20 বছরের ছেলে হঠাৎ করে তীব্র মাথা ব্যথা এবং sudden fall এবং unconsciousness, sometimes can die. So arteriovenous malformation খুবই difficult to treat, এবং এটা আমরা জানি গ্লু এম্বোলাইজেশন আছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্স গামা রেডিওটেকনিক সার্জারি আছে, যেটা বাংলাদেশে হয় না, ইন্ডিয়াতে হয়, মানুষ বিদেশে যায়, বারবার কিন্তু রিকারেন্ট ব্লিড করে এগুলো। এভিএম যার হয় তার কপালে আসলে দুঃখ ছাড়া কিছু নাই, কারণ এগুলো আসলে দেখা যায় রিকারেন্স খুব বেশি হাই। দেন ব্লিডিং ডিসঅর্ডার কিন্তু আমরা প্রায়ই পাই, যেমন হিমোফিলিয়ার পেশেন্ট, ডেঙ্গুর পেশেন্ট, অনেক সময় ডেঙ্গু স্টক যখন ডেভেলপ করে তখন ইন্টারকেল হেমোরেজ হয়। দেন আপনার আমরা জানি আইটিপি, সেখানে ব্লিডিং হতে পারে। অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট অ্যান্ড থ্রোম্বোলাইটিস, ইটস এ ভেরি কমন, মাই ডিয়ার কলিগ। উই ইউজ দ্য থ্রোম্বোলাইসিস ফর এমআই, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। অনেক পেশেন্ট এনআইসিবিতে থ্রোম্বোলাইসিস করা হয়েছে, পরে মাথার মধ্যে ব্লিডিং হয়েছে, ইন্টারকেল হেমোরেজ হয়েছে, আমাদের নিউরোসায়েন্সে গিয়ে ভর্তি হয়েছে তখনকার সময়। এখন দেখেন এই পেশেন্টকে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন, সেটা হয়তো ইয়াং পেশেন্ট ছিল, 40 ইয়ার্স, ইন্টারকেল হেমোরেজ। সো আপনি এরকম কোনো পেশেন্ট পাইলে সাথে সাথে পেশেন্টকে অ্যাডমিট করে সিটি স্ক্যান রিপিট করে
যদি ইন্টারসেপ্টাল হেমোরেজ হয়, আমরা ইন্টারক্রানিয়াল হেমোরেজের যে কনভেনশনাল ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্টকে এনপিও রেখে ফ্লুইড দেওয়া, পেশেন্টকে রেস্ট আইসিডি ম্যানেজমেন্ট, ম্যানিটল বা 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড, দেন রিভার্স করার জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করলে সেটার অ্যান্টিডট আছে কিনা অ্যাভেলেবেল, যদি না থাকে তাহলে আমরা প্রথম দিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট, যেটা খুব বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না, অ্যাভেলেবেল হচ্ছে প্রেসক্লোজেন প্লাজমা আর কোনাকিয়ন। আমরা প্রেসক্লোজেন প্লাজমা দিতাম, কোনাকিয়ন দিতাম পেশেন্টের, আর রেস্ট আইসিডি ম্যানেজ করতাম, আর পেশেন্ট পার্টিকে বলতাম আল্লাহ আল্লাহ করতে। This is very important, my dear colleagues. Hypertension, young patient presented with hypertension is not much uncommon. You know, young hypertension অনেক কারণ আছে, আপনারা জানেন। কিন্তু আপনারা কি জানেন যে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আমি প্র্যাকটিসে প্রায় পাই প্রচুর পরিমাণ পেশেন্ট, ওয়েট যাদের অনেক বেশি, এবং যারা কিন্তু আপনার দেখবেন যে অবিসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম, স্লিপ অ্যাপনিয়া is a very, very unnoticed cause of hypertension in young adult and also cause of stroke in young adult. It can cause MI, myocardial infarction, my dear colleagues. So, young hypertension leads to young stroke. So, these are the different causes of young stroke. What I have encountered in stroke unit, like ABM, sometimes breathing disorder, sometimes there may be moya disease and drugs. So I told it earlier, sometimes there may be like patient may be using warfarin due to some valvular heart disease, sometimes lead to stroke. Warfarin patient যে পায়, আমরা মনে করি ওয়ারফারিন মানে হয়েছে যে হেমোরেজিক স্ট্রোক হবে, মানে ইন্টারক্রেনিয়াল ব্লিডিং নিয়ে আসছে। নো, সামটাইম পেশেন্ট অনেক সময় কমপ্লায়েন্স থাকে না, পেশেন্ট ওয়ারফারিন দেওয়া হয়েছে ভালভুলার হার্টের জন্য খাচ্ছে না, পেশেন্টের ড্রাগ ইন্টারেকশন আছে, ওয়ারফারিনের সো মেনি সাইড ইফেক্ট, পেশেন্ট হয়তো বা আন্ডার ডোজিং খাচ্ছে, আইএনআরটা দেখা যায় যে <7, তখন কিন্তু পেশেন্টের ইসকিমিক স্ট্রোক হতে পারে। অর্থাৎ আইএনআর যদি কম থাকে, পেশেন্ট ক্যান লিড টু ইসকিমিক স্ট্রোক। অর্থাৎ পেশেন্টকে আপনি হয়তো বা মাইট্রাল স্টিনোসিসের জন্য দিয়েছিলেন, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ছিল, পেশেন্ট ওষুধ খায় নাই, তো এই পেশেন্ট কিন্তু ইসকিমিক স্ট্রোক নিয়ে আসে, আমরা কিন্তু পাই। এবং এই পেশেন্টকে থ্রোম্বোলাইসিস করা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং, কারণ পেশেন্ট পার্টি কিন্তু সহজে রাজি হবে না যে তার একটা পেশেন্ট ওয়ারফেরিন পাচ্ছে, ব্লিডিং হচ্ছে, তাকে আপনি আবার একটা থ্রোম্বোলাইসিস করবে। ডাক্তারের জন্য কিন্তু অনেক কনফিউশন, বিশেষ করে আমরা জুনিয়র ডাক্তার যারা আছেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই কনফিউশন। আপনি যখন কোন একটা পেশেন্ট ইসকিমিক স্ট্রোক নিয়ে আসবে, ইয়াং পেশেন্ট, তার 4.5 ঘন্টার মধ্যে আসছে, আপনি তাকে আইভি থ্রোম্বোলাইসিস অর্থাৎ এলটি প্লেস দেওয়ার চিন্তা করছেন বা টেনেক্টা প্লেস দেওয়ার চিন্তা করছেন, তখন পেশেন্ট হয়তো বা আগে থেকে ওয়ারফেরিন খায়, সেই পেশেন্টকে কিন্তু দেওয়াটা চ্যালেঞ্জিং। এই ক্ষেত্রে এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিয়ে, সিনিয়রের মতামত নিয়ে তারপরে দেওয়া উচিত, এবং এটা খুবই রিস্ক বেনিফিট রেশিও চিন্তা করে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, কারণ ওয়ারফেরিন এবং অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, অ্যানাদার থ্রোম্বোলাইটিক কম্বিনেশন কিন্তু ইজ এ ভেরি গ্রেট কম্বিনেশন। সো আমরা জানি যে এডিএম ক্যান প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। ইয়াং পেশেন্ট, মাইগ্রেন হেডেক, একটা ইয়াং লেডি অর ইয়াং বয় প্রেজেন্টেড উইথ হেডেক, migraine like headache, or seizure, that may be an underlying cause, maybe ADM, that can lead to bleed, intracranial hemorrhage. So, arteriovenous malformation. So, how we approach when a young patient come with stroke in our emergency department? So, my dear colleagues, look at this. We must take the history. History is important. Rheumatic fever. Patient is taking history of rheumatic fever. So, chronic rheumatoid heart disease, mitral stenosis, atrial fibrillation, lead to ischemic stroke. Patient যদি warfarin খায়, hemorrhagic stroke হতে পারে. Recurrent joint pain, swelling, rash. That may be patient suffering from SLE, or patient is suffering from like other rheumatoid arthritis can lead to ischemic infarct. History of sexual exposure. Very young patient can lead to HIV. Sometimes related to the any infection like syphilis. Neurosyphilis is a cause of stroke. We all know. We sometimes young patient we do DDRL, TPISA. So there may be recent history of diarrhea, vomiting, because dehydration can lead to CVST. So this is very important. History of miscarriage, gum bleeding, and drugs, amphetamine, cocaine. These are the very common. If you don't take the history of recurrent miscarriage in a young lady, you may miss the diagnosis of antiphospholipid syndrome or SLE. So what we'll do in department. So clinical examination is very, very much important. We'll examine the pulse of a stroke patient is very important. There may be atrial fibrillation, irregular pulse. So check the pulse. There may be absent pulse in case of Takayasu disease.
There may be carotid pulse, maybe tender, there may be carotid dynia, what we call carotid dynia. So it may be tender in case of Takayasu arteritis. The artery dorsalis pedis pulse may be absent. To examine all the pulse, check the pulse in both hands, check the pulse in both hands, in both legs, my dear colleagues. There may be ADP absent in case of Takayasu disease, in case of Koch Peshona Payota. So it's very important, my dear colleagues, whether there is in case of precordium, examine the precordium for valvular heart disease, like is there any mid-diastolic murmur, there may be systolic murmur, there may be 10 systolic murmur for VSD, ASD, sometimes there may be Eisenmenger syndrome, which is a very obvious diagnosis. By clubbing, cyanosis, there may be sometimes the painting of the murmur. So we have to look for the underlying cause of a young patient, like there may be needle tract, IV tract admixture, sphincter hemorrhage for infective endocarditis. There may be xanthelasma, you all know. This is a eruptive xanthoma, my dear colleagues. One of my colleagues' wife was suffering from pancreatitis and he developed this type of lesion, eruptive xanthoma. Later on, he developed ischemic stroke. This high rise of eruptive xanthoma is associated with high TB. This is called sphincter hemorrhage, my dear colleagues, associated with infective endocarditis stroke. So we have to examine thoroughly. That is, there may be obvious features of Marfan syndrome. There is a tall hand, sclerodactyly. There may be some sign, what we call Gibbs sign, or sometimes dislocation of the lens. There may be pectus excavatum. If we examine the Marfan syndrome, that can present with, vertebral artery dissection, carotid dissection. This can present with Marfan syndrome stroke. I got a case, homocystinuria. The young male patient presented with ischemic stroke and homocysteine level was high. All other investigation was normal. Another case, giant cell arteritis. Giant cell arteritis in an elderly patient, sometimes presented with headache, sometimes presented with ischemic infarct, ischemic acute anterior ischemic optic neuropathy, that is sometimes presented with visual disturbance. So giant cell arteritis is another cause of a stroke. It is usually occur in elderly patient, but sometimes associated with maybe in case of young patient, it is very uncommon. So this is corneal arteries. So sometimes there may be tumor bleeding in case of young patient. Glioblastoma multiforme, there may be some tumor, medulloblastoma. Some tumor can present with bleeding. So tumor bleed is another cause. This is a classical picture taken from one of my colleagues. This is called cortico-cavernous fistula. This is during like a gunshot injury was there. This is a case of CPF, cortico-cavernous fistula. And there is a proptosis and there is a pulsatile proptosis and usually third, fourth and sixth of palsy. So we have to, physical examination is very important. We have to neurological examination. We have to do carotid buoy, cardiac examination for any valvular heart disease, aortic regurgitation. So aortic regurgitation is common in case of Takayasu arteritis, by their colleagues. So we have to do routine blood test, mask, CBC platelet count, because platelet count may be low in case of dengue, in case of ITP. So many causes can lead to intracranial hemorrhage. So any patient with hemorrhagic stroke, whether may be ICH, intracerebral hemorrhage, whether may be cerebral hemorrhage, whether may be subarachnoid hemorrhage, we have to do this BTCT, PT, ATPT, very common. Sometimes we do protein C, protein S level, Cooper's anticoagulant, and there is a PT with INR, APTT, and toxicological screen, last one but not the least. So history is very important. So look at this MRI DW patient. There is a large ischemic infarct. MRI DW, see the diffusion restriction. There is a large infarct involving the internal carotid artery. So it may be a case of Moyamoya disease. The Moyamoya disease involves the anterior circulation. Usually anterior circulation. That is internal carotid artery, anterior cerebral artery and middle cerebral artery. So it may be a case of young patient with Moyamoya disease. So investigation obviously need in case of young stroke, you have to write this all investigation in on site and another side is finding. That is homocysteine level, sickle cell assay, anti-nuclear antibody, P-ANCA to exclude the vasculitis, antiphospholipid antibody and syphilitic screening. Although it is not common, but we have to do sometime if a young patient presented with dementia, like instant, general paralysis of instant, there may be like
we have to do BBRL, TPHA, sometimes PSA, BDRL. So, common investigation is commonly done. In case of CT, MRI is commonly done. But sometimes we need MRA to see the, like Moyamoya disease, to see the vasculitis, to cerebral DSA, sometimes to explore the underlying hidden issue, like is there any AVM, aneurysm, or Moyamoya disease. Sometimes we do the cerebral DSA, that is digital subtraction angiography. For better visualization, আমরা যখন সিটি অ্যানজিওগ্রাম এমআরআই করি, তারপরে আমরা ডিএসএ করে যে কোনো প্রসিডিউর করার আগে কিন্তু ডিএসএ করা হয়। Carotid ultrasound is very important, especially for elderly patient to see the atherosclerosis. In case of sometimes young patient, Takayasu arthritis or fibromuscular dysplasia, we can do carotid ultrasound. And there may be transesophageal echo. I mentioned earlier that is the infective endocarditis or ASD is a common cause of young stroke. So we should not forget transesophageal echo. So huge amount of investigation may need to identify the etiology of young stroke, wider poly. So you have to remember these things like DSA, MRA, and even sometimes we advise that is MRI, MRA, MRV একসাথে, অর্থাৎ আর্টারিয়াল কজ, ভেনাস কজ যাই হোক কোনটা যেন মিস না যায়। আমরা ভেনাস ইনফার্ক্ট বিশেষ করে স্পেশালি when a patient come with superficial infarct like parietal lobe or like superficial venous infarct, we suspect that a vascular territory is maintained and there may be risk factor of venous infarct, CVST. So we have to do sometimes MRV with contrast. So ischemic stroke treatment is also different in case of young patient. Like ischemic stroke, we sometimes we need to use the alteplase, tenecteplase, thrombolytic. We need to anticoagulant sometimes if there is atrial fibrillation or novel oral anticoagulant aspirin. Carotid end arterectomy is not usually done in young patient, but usually in elderly patient. And angioplasty stenting sometimes may be done in case of Moyamoya disease. There may be ECIC bypass. This is done in means that is external carotid and internal carotid artery bypass surgery for Moyamoya. This is done in Neuroscience Hospital. So anticoagulant may be needed in case of young patient with stroke. Sometimes, the antiplatelet and anticoagulant combination is very much dangerous. There may be chance of hemorrhage. So we have to cautious. That is atrial fibrillation, we need warfarin. Recent MI, we need low molecular weight heparin. And this is very important. So anticoagulant is more important than antiplatelet therapy in case of ischemic stroke. This is very important. So in case of hemorrhagic stroke, we all know the management is same almost young patient, elderly patient. Control of blood pressure is very important, crucial. We control the blood pressure in case of hemorrhagic stroke very aggressively by giving labetalol. Our target is around 130-80 millimeter of mercury by IV labetalol or IV other medicine like clevidatin is not available in our country. And that we need to lower the blood pressure by combination of drugs. And treatment of underlying cause, obviously there may be bleeding disorder, there may be like CDST also. To manage the raised ICP, we use the common 20% mannitol. So, or hemorrhage is a bad patient. We admit the patient. GCS 12 or below is a very bad patient. GCS below 8 will suffer from hemorrhage. খুবই খারাপ, patient will go vertically. Patient will die. So subarachnoid hemorrhage, my dear colleagues, is very dangerous. It can happen in young patient also due to rupture of the aneurysm. ACOM aneurysm, অর্থাৎ anterior communicating artery aneurysm rupture is most common cause of aneurysm rupture causing subarachnoid hemorrhage in case of young. There may be Wagner palsy, and there may be sometime, very rarely, there may be internal carotid artery aneurysm. So, to detect aneurysm, we have to do CT angiogram and DSA. So, young adult, the prognosis is also different in case of young stroke. Because if you treat the underlying etiology, the pregnancy relatively outcome is good. But the elderly patient with a stroke, outcome may not be good despite optimum treatment. Because the patient may have underlying comorbidity. আপনি স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন, পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর আছে, পেশেন্টের সিকেডি আছে, পেশেন্টের লিভার ফেলিওর আছে। সো ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ ইট উইথ এলডারলি। বাট ইয়াং পেশেন্ট
correct the etiology of stroke, inpatient will cognitively good. So, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে কেসগুলো আমি বলেছি যে আমি কার্ডিও এম্বোলিজম সবচেয়ে বেশি পেয়েছি, মাইট্রাল স্টেনোসিস, অ্যাট্রাল ফিব্রিলেশন, এসডি, ডিএসডি পেয়েছি, ময়াময়ার কেস পেয়েছি দুটো, টাকা এসোয়ার্টাইটিস পেয়েছি, অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমা। প্যান ডায়াগনোসিস করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। একটা পেশেন্ট হেমোরেজিক স্ট্রোক নিয়ে আসছিল, 13 বছরের একটা ছেলে। দেন আমি অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল করে পাইলাম পজিটিভ, এবং আমরা ধরে নিচ্ছি যে দেখলাম যে আমি লিটারেচার পাস করে দেখলাম যে পলিআর্টারাইটিস নোডুসা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইন্টারক্রেনাল হেমোরেজ অর ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজ। আমি এটা নিয়ে একটা পেপার পাবলিশ করার চেষ্টা করতেছিলাম, কিন্তু আসলে আলটিমেটলি প্রুভ করতে পারি নাই, পেশেন্টটা মারা গেছে। হোমোসিস্টিনেমিয়া এটা আমরা পেয়েছি, পেশেন্ট এখন ইসকেমিক স্ট্রোক নিয়ে আসছে, সিবিএসটি নিয়ে আসছে, আমি পেয়েছি। পোটেন্সি ডেফিসিয়েন্সির কারণে সিবিএসটি, সেটাও পেয়েছি। ভেনাস ইনফার্ক্ট ড্রাগের কারণে হয়েছে, সেটা পেয়েছি। এন্ড আইবিএস, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজ ডিউ টু এভিএম রাপচার, অর্থাৎ আর্টারিওভেনাস ম্যালফরমেশন রাপচারের কারণে আমি এগুলো সব পেয়েছি। আমি যদি এই ভিডিওটা দেখাই, দিস ইজ এর ভিডিওটা সাউন্ড নাই, সরি। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। ওকে। সো আমি আরেকটা আরেকটা কেস আমি দেখাবো, সেটা হচ্ছে আপনার কেস অফ ময়াময়া। দিস ইজ এ কেস অফ ময়াময়া ডিজিজ। হ্যাঁ, স্যার সাউন্ড আসতেছে না, ভিডিওর সাউন্ড।
So this is the case of Moyama actually. The patient was talking about the history, but the later on it was diagnosed case of Moyama. This is a very interesting case. This is my another success. The patient was totally okay after. This patient was one of my IV thrombolysis, my success. রাত 3টা বাজে আর ওকে thrombolysis করি আর 2:45 দিতে ও কিন্তু সকালবেলা পুরো সুস্থ হয়ে বাসায় যায় এবং ও যখন সকালবেলা ওকে আমি ফলো আপ দিতে যাই ও আমাকে প্রায় এভাবে ধরে হার্ট করতে চাইছে। তো যাই হোক এটা একটু দেখেন, এটা খুব ভালো কেস। হাইপার অ্যাকুরেসিক স্ট্রোক ইয়াং। So this is a case of young patient with stroke, actually the age below 40. Hyperactive ischemic stroke নিয়ে আসছিল, তারপরে আমরা thrombolysis করার পরে it was quite fine. This is another case having like well is around 45. He was suffering from ischemic stroke. স্যার ভিডিওগুলোর সাউন্ড আসতেছে না। Thank you. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যালো 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 হ্যালো, জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? জি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারে। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? আচ্ছা, প্রশ্ন না থাকলে ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা দেখলাম যে ইয়াং স্ট্রোক যে পেশেন্ট তার ইনভেস্টিগেশন, তার আন্ডারলাইং ইথোলজি ভিন্ন, তার কিছু অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশন করা লাগে, সেগুলোর নাম আমরা শিখলাম। বা যাদের জানা আছে তারা তো ফাইন, যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দিবেন তাদের এই কোশ্চেনটা কিন্তু ফেস করতে হবে সবখানে। এরা MCPS বলেন, FCPS বলেন আর MD বলেন, সবখানে আপনাকে এই অ্যাডভান্স লেভেলের ইনভেস্টিগেশন গুলো লিখতে হবে অর্থাৎ কজ গুলা লিখতে হবে। হ্যাঁ, এই যেগুলো দেখাইলাম ইনক্লুডিং আপনার এই BSA ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সহ, MRV সহ,
তারপরে আপনার ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি সহ। সো দ্যাটস অল। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এখন, অথবা ইনবক্স করতে পারেন পরে।